So now we are seeing that they are collecting the sap from the cut area of the date palm and coming down after collecting the sap. And already all the palms have been harvested because with the increase in brightness of the sun, there is a chances of fermentation. And in order to reduce the fermentation, they generally harvest the sap in the early morning. And after harvesting, they will collect the sap and it will be taken to the sap storage area nearby their hut, and they will actually keep it inside the pot where it is going to be boiled for preparation of jaggery. So this is the area where we have reached today, 19th of November 2013, in order to identify the system, how they are processing, and it is the system that the palms are being harvested regularly and tapped regularly. So they are offering their sap for drinking. Do you want to drink? It is very hygienic and safe. There is no risk. Okay. So they are putting the raw material for boiling of the sap for making jaggery. This is the system, indigenous system, in which way jaggeries are prepared, and under high temperature it is very safe to consume, and it becomes also very tasty after being concentrated. And most of the times they are using those leaf fronds, base of the leaf fronds, for using as raw material for fire. Ma'am, you can have a taste of the soup, sap. Thank you. So that you can feel the Indian date sap, which is very tasty and very costly and very rare. If it is marketed internationally, globally, then it has a very good market. So there is every opportunity to increase the packaging, hygienic packaging and marketing in the foreign countries. So now this sap is very fresh in the early morning. So as the time will pass, it will be fermented, and during day hours, this fermentation, if it is fermented, the sap is fermented, then the quality of the jaggery will not be good, and it will be used. Professor, if you would hold for a second, I'm trying to catch
Okay. the look of the liquid. Yes, yes, yes. Thank you. Thank you very much. Okay. How sweet? Delicious. Okay. তুমি ওই এটা ওইটা একবার আনতে হবে তো হ্যাঁ দিয়ে যাও এটা কাগজটা দিয়ে যাও আমাকে এটা নিয়ে ছোট হাতে দিয়ে এটা নিয়ে So this is pollution free area, no pollution, nothing. And people are very dedicated. They are taking all the care to make it safe because this is directly consumed by the human beings. এটা টেস্ট করবো ওই একটা ইনস্ট্রুমেন্ট আছে ওটাতে দিয়ে দেখবো কতটা তোমাদের সুগার আছে আচ্ছা মিষ্টি তোমার ভ্যারি করে তো এই যে রসটা কোন গাছে মিষ্টি কোন গাছে কম মিষ্টি ওগুলো বড় গাছ হলে কত বড় গাছ ওই যত বড় হবে আচ্ছা যত ধরনের বড় হবে তত মিষ্টি হবে আর হালকা গাছ মানে একটু মিষ্টি ছোট গাছগুলো রস ছোট গাছগুলো কম মিষ্টি আচ্ছা আর কত বছর বয়স থেকে এগুলো আমরা কাটতে থাকি এই গাছগুলো আমার আবাদ যদি করা হয় ওই 7 বছর পরে কাটা যাবে যেগুলো আজকে কাটছেন না তাহলে তৈরি করা চারাই প্রথম থেকে 7 বছর হ্যাঁ লাগিয়ে 7 বছর পরে গাছ রস বার করা যাবে আচ্ছা মাটি ধানে যেভাবে এতটা হবে তারপরে কেটে দিতে হবে কেটে তারপরে ওই গোড়া বের করে দিতে হবে হ্যাঁ এই একটা কাটা আজকে যদি দেখিয়ে দেন যে কতগুলো পাতা কাটা হচ্ছে দুদিকটা এই যে ছোট গাছটা রয়েছে এরকম গাছ থেকে যদি দেখিয়ে দেন একটা তাহলে আমাদের সুবিধা Has he changed fuel today? What fuel is he using? Which one? Fuel. Yes. Fuel, that is these are the grasses nearby available here. And আপনি কতগুলো ওই যে ইয়েগুলোই ব্যবহার করেছিলেন না ওই সুপুরির যে গোড়াগুলো এই আমাদের ইয়ের ওই গোড়া কিছু দিতে বলছি যে আগের দিনে ওইটা ব্যবহার করেছিলেন বলছে ওটা তো পাল্টে দিয়েছে কয়েকটা ওইটা দিয়ে একটু দেখিয়ে দেন যে এটাও আমরা ইউজ করি হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি they are using fuel various raw materials. Sometimes they use these grasses which are long grasses and these are available locally and for this purpose they are not going to invest any money. Here also there at the time of clearing the crown the number of leaves they are cutting these are being collected and dried. Here you can see these are being dried in that form so that in future that is fire you can go there. So this is the system where in which way they are storing the leaves, cut leaves, and these will be utilized for fire as fuel for making the jaggery from দেখা যায় ওইটা এইটা লিখে রাখবো 7 years ওরা আইডেন্টিফাই করছে 7 years বুঝেছো 7 years এর আগে বলছি যে গোড়াতে ওঠার পরে যদি ডালগুলো কেটে দেওয়া যায় পাতাগুলো কেটে দিতে হবে পাতাগুলো এমনি ওনারা ধরেন যে 7 বছর হয়ে গেলে ওনারা করতে পারবেন স্টেজ
এটা গত বছর হ্যাঁ। প্যাক করেছিল, এবছরও করেনি, এতে রস অত পায়নি। কিন্তু গুণ হয়ে গেছে প্যাকিং ইজ অফ দ্য প্রবলেম। এগুলো কতগুলো করে লিফ একবারে প্যাসে কটা লিফ করে একটা ফ্ল্যাশ, তাহলে কি এক একটা ফ্ল্যাশ ফ্ল্যাশ যদি বেরোয় তাহলে অতগুলো নাম্বার অফ লিফ বাড়ি যাবে, বাড়ি যাবে, পার সিজন বেরোচ্ছে বা এটা সিজনাল, মানে এটা ওইগুলোটাও স্টাডি করা নেই যে সিজনাল পাতাটা বেরোচ্ছে না বছর দুবার বেরোচ্ছে না তিনবার আসলে এটা নাকি তোমার ম্যাক্সিমাম ডিস্ট্রিবিউশন পাও, ম্যাক্সিমাম ডিস্ট্রিবিউশন বাট দ্যাট লিফ এরিয়া এটা কোনো এস্টিমেশন নেই, হোয়াট ইজ দ্য লিফ এরিয়া অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য তোমার এখন ধরো আমরা যদি এটাকে কোরিলেট করতে পারি যে এই লেন্থের সাথে এতগুলো ডিপ্লেক্স থাকছে তার লিফ এরিয়া এতটা, there is in some crops there is a correlation. তুমি শুধু মিড ড্রিপটাকে মেজার করে বলে দিতে পারবে দ্যাট উইল গিভ দিস মাচ লিফ, তোমার সেটা ম্যাচিওর লিফ, ইয়াং লিফ এবং ইম্যাচিওর মিড সিজন এই তিনটেকে ধরে যদি বেস থেকে করা যায় টোটালটা তোমার একটা কোরিলেশন নন বেস প্র্যাকটিস মেথড অফ লিভিং কাজ অনেক করার আছে, কাজ কেউ পারেনি যেটা আমরা যখন কোকোনাটে জানি আর কটা লিভ হয় এর সম্বন্ধে কোনো ইনফরমেশন বেসিক ইনফরমেশন না, যেহেতু এটার উপরে কাজ আমাকে অল্প দেন, আমি এটার মধ্যে নিয়ে একটা রিডিং নেব। এটা কি দেখা যাচ্ছে, দেখেছো? হ্যাঁ হ্যাঁ এই তো ঠিক আছে, একদম পরিষ্কার ক্লিয়ার। স্যার আমি দেখে নিয়েছি তখন দেখে নিয়েছি আমাকে একটা ড্রপ দেন অল্প, ওটা জাস্ট আপনি আঙুল ফিরিয়ে ওই ফুটো, হ্যাঁ ফুটোর থেকে নেবো না, আপনি বাইরে অল্প দেন, আমি নিয়ে অল্প দেন, অল্প একটা ফোটা ব্যাস 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 ঠিক আছে ব্যাস। Professor, if you could explain. So very nice. This is about 14%, 14-degree bricks sugar content of that juice, fresh juice, harvested recently today morning. And there are other palms which are having higher juice content. And this juice content or this sugar content of the juice varies with the age of the palm. Young palms sap containing 12% to 13% sugar, whereas healthy aged palms which will give more sugar content, more than 14-15% sugar. So we are going to establish how much sugar content will be available in different palms during whole of the season, and sometimes this varies in the early season to mid season to late season. So these are our area of study. We are going to take that one during whole of the season. Thank you. Thank you. Professor, may I ask, how many trees are they harvesting here? Yes. Actually, here they have their 2,000 palms
which are tappable palms. So these palms becoming tappable stage at the age of 7 to 8 years, so at which the palms are going to start their sap flow for commercial use, and it continues up to 30-35 years. And sometimes some of the palms which are giving very good sap, good quality sap and higher quantity of sap, so these palms are tapped every year on alternate days. There are some palms nearby. We can see how these palms are being tapped and how these palms can be commercially utilized. Just we can imagine that on alternate years, all the single palm have been tapped so many times for so many years. So this is the industrial potentiality of date palm, Indian date palm, that is Phoenix sylvestris, and the potentiality of that jaggery, Indian jaggery, date palm jaggery, which is very famous and very tasty and costly in the international market. And how many trees can these three men harvest? How much juice is in the pot at the moment? Actually, here the tappable palms, they have already harvested. Out of these 2,000 palms, 1,600 palms have been harvested, tapped. So they are collecting. The quantity of sap is very small. This is the early season sap, and they are getting about 500, 600 ml or 800 ml of sap per palm. So all these saps are being collected in the morning, and it is being collected in that pot for preparation of that jaggery as final preparation. And after collecting all the jags, all the saps, they are very serious and responsible in drying the earthen pots, because if these are not being maintained hygienically, there may be a source of infection. So every pot they wash with the water, and after washing they dry the earthen pots by putting it upside down, and afterwards they sterilize it by burning the grasses and some of the leaf portions of the date palm, and keeping the pots mouths open towards the fire, so that the fire will sterilize the inside of the earthen pots, which will be utilized in the afternoon hours for a collection of sap daily. Thank you. আমাকে দিন না, আমাকে দিন, আমাকে দিন। ভালো জল ওয়াশ করে তারপরে ইয়ে করুন।